Now it is time to learn Tatti Adavu. Tatti is also performed in all 5 जातिस. पंच जाति में इसको किया जाता है. आप उसको राइट साइड भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड भी कर सकते हो. आपकी चॉइस. आपको सिर्फ राइट करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट करना है, दैट इज योर चॉइस. बट माई सजेशन इज, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप दोनों साइड प्रैक्टिस करो और तीनों लया में प्रैक्टिस करो. बिकॉज बॉडी वैसे डेवलप होता है, योर माइंड भी ऐसे ही कमांड देगा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम you perform Tatti Adavu in both the side. So first is Chatushram Jati. I will use my Tamrachuda Hasta and Pataka Hasta in my left when I am doing for the right, and when I am doing for the left, I'll change the position. Left hand will be Tamrachuda and right hand will be Pataka. I have observed कि काफी सारे लोग ताम्रचूड़ा करते करते सूची हो जाता है, कपित्तम बन जाता है, पताका ऐसे हो जाता है, द बॉडी पॉस्चर चला जाता है, ये कैसे भी हाथ होता है. सो मेक श्योर हम बॉडी को कंट्रोल में रखें, हाथ को खींच के रखेंगे. जितना आप उसको टाइटली होल्ड करोगे उतना अच्छे से तट्टी अडवू आप परफॉर्म कर पाओगे. सो लेट अस लर्न चतुश्रम जाति एट फर्स्ट. विल सिट इन आरी मंडी. Do not start any Adavu directly. Give some time for Araimati and then you can start. I am also going to use Drashti Veda here. Just observe how I am doing. So, ta, ka, di, mi, change, ta, ka, di, mi. So, if you observe, when I am doing ta, I am stamping my leg. I'll look to the sachi right. I'll make half circle above and look dhimi to the left. And in the leg position, after stamping, full toes. Okay, you cannot show like this. You have to show clarity in your leg. This applies for all the Panch Jati. So now we will do it continuously. Let us do Chatushram. Dalan kudakati kudakati ginnatum ta ka di mi 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 tom. So this is called as control. Abhi Tishram Jati. Tishram has 3 bits ta ki ta. Let us do Arimandal. 1, 2, 3, start. Ta, ki, ta, 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 ta. Move on to the next Jati. Khandam. Ta, ka, ta, ki, ta. So logic is ta will be khali. So here in Tatti we are using ta. Taka will be 1 count. So it is ta, ka, ta, ki, ta. How it is? Observe my legs. Ta, ka, ta, ki, ta. Taka is 1 count. Ta, ki, ta. So we'll do with eye movement and with hand posture. If you are not comfortable for holding pataka, you can keep it behind. Okay? Let us learn Khanda Jati Tatti Adavu. Ta, ka, ta, ki, ta. 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 Ta, ka, ta, ki, ta.
jatis, Tishram and Chatushram. Yes? We'll sit in Arya Mandal. Here now I'll use Dola Hasta like this. 1, 2, 3, start. Ta, ki, ta. Start with the same leg. Ta, ka, di, mi. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta, ki, ta. Ta, ka, di, mi. 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 Tam. It's very interesting. It is my personal favorite Adavu also, because while doing any dance items, Jaathi Adavu आपको एक breathing time देता है. So when you are doing in Dhrutam Laya, this Adavu helps. Let us learn Sankirnam Jaathi. Sankirnam 9 matras. Ta, ka, di, mi. Chatushram we are merging with Khandam. Ta, ka, ta, ki, ta. Yes, let us do 9 countings in my leg will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ta. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ka. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ta. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ta. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ta. Ta, ka, di, mi. Ta, ka, ta, ki, ta. Tam. काउंट करो. पंचजाति कैसे काउंट करना है? The video is there on my channel. Go through it. Keep practicing and subscribe कीजिए चैनल को. फटाफट कीजिए. Share with your friends and whatever your opinions are, please comment in the comment section. Thank you.